హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే స్టాక్ వచ్చేసి రతన్ ఇండియా పవర్ లిమిటెడ్. ఓకే, ఈ స్టాక్ కరెంట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 8 రూపీస్, మార్కెట్ క్యాప్ వచ్చేసి 4,726 crores, కరెంట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 8.80, హైయెస్ట్ వచ్చేసి 12.3, లోయెస్ట్ వచ్చేసి 2.95. స్టాక్ పీ రేషియో లేదు. బుక్ వాల్యూ వచ్చేసి -10.6, ఈల్డ్స్ ఏం లేవు, డివిడెండ్. ఓకే, అండ్ ROCE వచ్చేసి 8.62, ROE వచ్చేసి 0, ఫేస్ వాల్యూ వచ్చేసి 10 రూపీస్. ఓకే, Ratan India Power Limited is one of the India's largest private power generation company. Was installed capacity of 2,700 megawatt thermal power plant at Amravati and Nashik. Okay, and 1350 megawatts at each location, అమరావతిలో, నాసిక్లో, మహారాష్ట్రకు సంబంధించి. ఓకే, ఇది వచ్చేసి 2007లో ఓకే ఇన్కార్పొరేటెడ్. The company was incorporated in the year of 2007 and as an Sophia Power Company Limited, originally as a part of India Bulls Group. The company changed its name to India Bulls Power Limited after its listing on NSE, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో నేమింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇండియా బుల్స్ వచ్చింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ BSE in the year of 2009. In 2014, subsequently to group split, the company along with the Indian Bulls Infrastructure and Power Limited was carved out of the group and renamed as Ratan India Power Limited. Okay, పవర్ ప్లాంట్ ది పవర్ ప్లాంట్ మనం చెప్పినట్టు అమరావతి, నాసిక్, మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి. దాంతో 2 థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ పవర్ ప్లాంట్ వచ్చి 77% వస్తుంది. ఇంతకుముందు 52 ఉండే, తర్వాత 77 అయింది. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఎంబెడెడ్ లీజెస్ ఆఫ్ పవర్ ప్లాంట్స్, లీజ్ తీసుకొని చేయడం వాటిలో 2348. ఓకే, మనీ యూనిట్ సేల్స్, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్, పవర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్స్, ఫ్యూయల్ సెక్యూరిటీస్, డెబిట్ సెటిల్మెంట్స్, కోర్ట్ ఆర్డర్ అప్డేట్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ స్టాక్. దీని యొక్క స్టాక్ కరెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు 8 రూపీస్ ఉంది, 8 పైన. ఇది ఒకప్పుడు 34 రూపీస్ వరకు ఉండే స్టాక్, 39-40 వేసుకోండి అప్రాక్సిమేట్. ఓకే, రీసెంట్ 6 months చూస్తే ఇది లోలో ఎంత ఉండే, 6.8 రూపీస్ ఉండే. 6.8 నుంచి 11.40, అరౌండ్ 5 రూపీస్. మళ్ళీ ఇక్కడ పోతే 12.5 అంటే డబుల్ అయ్యింది పెట్టిన దానికి. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ తగ్గుకుంటూ వచ్చింది, మళ్ళీ 9.5 నుంచి మళ్ళీ 8.8కి వచ్చింది. ఇప్పటికి మన ఇక్కడ 6.8 నుంచి 8.8, ఇప్పటికీ 2 రూపీస్లో ప్రాఫిట్లోనే ఉంది లాస్ట్ 6 monthsలో చూసుకున్నాం. ఇది పెన్నీ స్టాక్స్ అనేటివి ఎప్పుడైనా రిస్కే ఉంటుంది ఫర్ షూర్. అది మంచి అనాలిసిస్ చేసుకునే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఇది దీని కాన్స్ వచ్చేసి, కంపెనీ has a low interest rate coverage rate and promoters has pledged 88% of their holding and earnings includes another income 348 crores and the company has a high debtors of 282 days. Company cost of borrowing seems high, అప్పులు ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, దానికి సంబంధించినవి సేల్స్ చూడండి, పెరుగుతున్నాయి, తగ్గట్లేదు. సేల్స్ అయితే పెరిగాయి, 796 నుంచి 806. ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి 111 నుంచి 172. నెట్ ప్రాఫిట్ -633 నుంచి -587. ఓకే, మళ్ళీ ఇవి ప్రాఫిట్స్కి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ తగ్గింది. ఓకే, సిమిలర్ దగ్గరనే ఉన్నాయి. గ్రోత్ చూడండి, 1 yearకి CAGR వచ్చేసి 163. మళ్ళీ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, అసెట్స్ పెరిగాయి. ఓకే, డెబిటర్ డేస్ ఇవి. ఇందులో ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ పెరిగాయి ప్రీవియస్ ఇయర్ కంపేర్ చేసుకుంటే. మళ్ళా డొమెస్టిక్ వాళ్ళు తగ్గారు. పబ్లిక్ 48% ఉంది. ఓకే, షేర్ హోల్డర్స్ వచ్చేసి ఇంత 10,75,987. ఓకే, వీటి మీద ఏంటంటే మనం మంచి అనాలిసిస్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి, అప్పుడే మనకు ప్రాఫిట్స్ గడించగలం.